BSc Part First, Computer Science Optional, Semester First, course title which having the name Basic of C Programming. मागील लेक्चरमध्ये आपण प्रॉब्लेम डेफिनेशन हा कन्सेप्ट पाहिला होता. आज आपण प्लॅनिंग द कम्प्युटर प्रोग्राम फॉर द प्रोग्राम डिझाइन. So first of all, designing a program in C requires breaking down the problem into manageable steps and following systematic approach. Which are they? So first of all, understand the problem. So you have to first identify the goal of your given problem, clearly define what the program is supposed to do. So ask yourself, right, म्हणजे स्वतःला तुम्ही विचारा what input the program will take, म्हणजे प्रोग्रामसाठी इनपुट कोणता आहे and what output it should generate, आणि मग इनपुटनुसार ते आउटपुट कसं काय जनरेट होईल. सेकंड, क्लॅरिफाय रिक्वायरमेंट्स काय काय आहेत ते क्लॅरिफाय करणं गरजेचं असतं. सो यू हॅव टू अंडरस्टँड एनी स्पेसिफिक कन्स्ट्रेंट्स और रिक्वायरमेंट्स. फॉर एक्झाम्पल, यू हॅव टू clarify the requirement just like the performance, memory limits, etc. So these are all about the understanding of problem regarding to the designing your program. Second one, plan the program. That means the high level design. First of all, break down the problem. So you have to divide the problem into smaller, more manageable parts. So each part can be potentially be a functional or module. Second, choose data structures. So here you have to decide on the types of data structures that you are going to run your program, right? So array, structs, linked list, etc. to represent the data. After that, you must determine the algorithm. So think about the algorithm, म्हणजे विचार करा, or logic that will be used in your program for processing of data, right? So designing output and input format. So define how the program will interact with the user, म्हणजे कशा पद्धतीनं प्रोग्राम जो आहे तो इंटरॅक्ट होणार आहे युजरशी किंवा other systems including input formats and output formats. Third one, detailed design. So which contains the functions, data types, control structures. So I would like to explain one by one. First of all, the functions which break the program into smaller functions with specific tasks. So it improve the modularity and make the code easier to maintain, right? So you have to divide all the smaller functions with different tasks which improves the code or which make the code easier to understand or easier to maintain, right? So second one, which is the data types. So define appropriate data types for variable and constants. Take integer or float also. Control structures. So you have to use here the control structures, for example the loop, conditional statements, if else, etc. to manage the program flow. After that, fourth one, which is the write the program. So here start with the header file, right? That means the hash include statements, that means the hash include stdio.h. Write main functions as the entry point of your program. That means the program starts from that main function. Third one, implement other functions that perform specific tasks. You can use the documentation parts. That means you have to give the comments to explain the purpose of complex code sections की जे समजायला जरासं अवघड जातील असं वाटतंय, हे यूज केलंय पण पुढच्याला समजण्यासाठी तुम्ही कमेंट्समध्ये ते देऊ शकता की ते काय वापरलेत म्हणून. फिफ्थ, आफ्टर यू आर कंप्लीटिंग द कोड यू हॅव टू टेस्ट युअर प्रोग्राम, राईट? सो टेस्ट डिफरंट सिनरीज. दॅट मीन इन्शुअर्स दॅट, म्हणजे खात्री करून घ्या की युअर प्रोग्राम वर्क्स फॉर अ व्हरायटी ऑफ इनपुट्स which include the edge cases, for example empty input and also large values. Debug. Use debug tool or print statements to identify and fix issues in the code, right? So 6, optimize or refactor. So efficiency, check for the performance issues and optimize any slow section of code. काही कोडचं ऑप्टिमायझेशन करणं गरजेचं आहे. सो इस्पेशली फॉर लार्ज इनपुट्स, राईट? सो सेकंड वन, विच इज अ refactor, clean up the code, improving readability and eliminating unnecessary complexity. जे काय कॉम्प्लेक्स आहे ते थोडंसं आपल्याला इलिमिनेट करायचं आहे, काढून टाकायचे, जेणेकरून समजायलाही कोड हा सोपा जावा. 7, डॉक्युमेंटेशन्स
So the documentation means you have to give your comments which for the function, complexity, logic and any assumptions made during this writing your program, right? So document the program which provides a high level descriptions of the program. So for here I would like to explain the example for a simple calculator in C, right? So let's design a simple calculator, right, which perform the some basic arithmetic operations. As you know very well, which are the basic operations, that means addition, subtraction, multiplication and division. So first of all you need to understand the problem की तुम्हाला काय करायचं नेमकं अंडरस्टँड करा. इनपुट काय आहे, 2 नंबर्स अँड अन ऑपरेटर. 2 नंबर्स कोणतेही असू शकतात. ऑपरेटर कोणते वापरायचे आहेत आपल्याला, बेसिकली फॉर द पर्पज फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन, प्लस मायनस, डिवायडेशन आणि ॲस्टेरिक इथे यूज करायचं आहे मल्टिप्लिकेशनसाठी. सो आउटपुट काय येणार, द रिझल्ट ऑफ द ऑपरेशन. स्टेप 2 काय असेल, हाय लेवल डिझाईन करा. सो हिअर वी हॅव टू नीड और वी विल नीड अ फंक्शन टू परफॉर्म इच ऑपरेशन. प्रत्येक जे ऑपरेशन्स आहेत ते परफॉर्म करण्यासाठी फंक्शन्स लागणार आहेत. अजून अ फंक्शन टू गेट यूजर इनपुट, अ फंक्शन टू डिस्प्ले युअर रिझल्ट. सो डिटेल डिझाईन फंक्शन असतील हे, ॲड अप 2 नंबर्स, सबस्ट्रॅक्ट अप 2 नंबर्स, मल्टिप्लायज 2 नंबर, डिवाइड 2 numbers, get a user input and display the result, and it is the program. आता ह्याच्यामध्ये पहा तुम्ही फ्लोट डेटा टाइप वापरलेला आहे इथं. हे फंक्शन्स फॉर ॲड, सबस्ट्रॅक्ट, मल्टिप्लाय अँड डिवाइड. द प्रोग्राम स्टार्ट्स फ्रॉम द इंटीजर मेन which will in that here declaration of variable num1 num2 results or char operator, get user inputs, after that perform calculation based on operator and which display the results. And here is the function definition. After that writing the code, you have to test your program and test with different operators, right, or edges such as 2 plus 3, 5 minus 2, 10 into 2, 10 divided by 2, or we can also check the test the program by dividing 0 also, right. So after testing your program, optimize and refactor. So for a more advanced program, we might want to add error handling concept here for invalid input. जर कोणी एखाद्यानं invalid input देण्याचा प्रयत्न केला तर a loop to allow multiple calculations and the documentation. So here you have to give the comments, right. So key concepts in program design, that means you have to modularization, abstraction, error handling and reusability. So modularizations, that means you have to split the program into functions. तुमचा जो प्रोग्राम असणार आहे तो फंक्शन मध्ये डिवाइड करा की ज्याचे प्रत्येकाचे वेगवेगळे टास्क असतील. ॲब्स्ट्रॅक्शन, सो विच हाईड द कॉम्प्लेक्स डिटेल बिहाइंड सिम्पल इंटरफेसेस. काय जे सिम्पल इंटरफेसेसच्या जे काही कॉम्प्लेक्सिटी असेल ती हाईड केली जाते, लपवली जाते. एरर हँडलिंग, शो इन्श्युअर दॅट द इनव्हॅलिड इनपुट्स like division by 0 are handled appropriately. And reusable means you have to use again and again this code. So make the code reusable by keeping function general purpose. So these are all about the when you are going to plan your program of programming in C language. Here is the all about program design. So thank you so much for watching my video.